and indeed I feel very happy to be a part of UPSC and Beyond. Is economy something to be feared? Economics நினைச்சு நம்ம பசங்க பயப்படணுமா? Economics na ஒரு fear இல்ல ஒரு பயம் that is created by people. I will tell all my candidates always and exclusively follow the 3C method of approach. All the faculties are telling go ahead read NCERT. ஸ்கூல்ல படிச்ச மாதிரியே படிக்கணுமா? கண்டிப்பா இல்ல. No, I will not suggest Ramesh Singh. I just said this Singh because much better in the town. Hi all, welcome to the next episode of UPSC and Beyond. In the episode, we are going to handle one of the most important subject for UPSC preparation. Many students ki idu oru tough or myth irukkudiya subject. We are going to talk about economics. So today's guest, she is an economics faculty for UPSC for us in Veranda, and she's been a faculty for many aspirants for past a decade across India, from north to south, and even in northeast she's been taking classes. So in the episode we have discussed a lot about the strategies, the points that is required for clearing UPSC, and especially with respect to economics. Her expertise as a public policy analyst and also an economist has come very handy in this episode. So this episode is from Dr. Nisha, the UPSC economics expert from Veranda. Let's get into the episode. Hi Dr. Nisha. I'm really happy that today's podcast is going to be with you, and this is our 10th episode of our podcast. In past times like UPSC and Beyond, in the podcast we are discussing about two things. Mukyama about the exams, how the exams needs to be approached. Subject wise we are being seen. We have seen geography pathato, polity, and today it's going to be through you Indian economics. And then we also, on the other side, we are seeing about people who have cleared the exam. Yaar service la irukangalo, retire aayirukangalo. We're also meeting them and trying to understand and instigate a motivation and interest to our students about how that service would be. So where all they will travel in that service. So these are the whole idea of UPSC and Beyond. Why this is that is because in Veranda IAS we believe a holistic growth for a candidate. We not only say that academics is important, we also still stick with the experiential learning. So we believe in holistic growth, leadership, how do you handle the conflicts and things like that. So that's the whole reason why UPSC and Beyond is being bifurcated into two segments like this. So I'm really happy today we are going to discuss about Indian economy. Indian economy, I am also personally excited is because we meet students. So in our campus, in these many years, wherever I've seen student, Indian economics has always been a myth to them. It's always a confusing subject. If you see their NCERTs or the school preparation, it is more on social development. 11th, 12th, the actual concept of macroeconomics comes into picture. Before that, it is mostly about social development and few basics about national income and things like that. 11th, 12th, they actually get into monetary policy, fiscal policy, external sector, and things like that. So, and then adukapru UPSC prepare பண்ணும்போது when they go back to these subjects, the other subjects they see it little easy. I mean, I may be wrong also, நான் சொல்றது தப்பா கூட இருக்கலாம், but whatever I see from our students, economics ஒரு little tough-ஆ பார்க்குறாங்க. As a subject they see it little difficult. So what is your take on it? First, maybe I should open this podcast with that question. Is really economics tough? They don't prepare for economics. I know most of our students park economics towards the end of the exam to just rush through the current affairs alone and go. So I've seen students doing that regularly as well. So but what's your take on it? Because you have been teaching economics for us, and also you've been teaching economics across India, and you're a doctorate in economics, and you've been in UPSC industry for a long time, seeing multiple students across the country. So what is your take on it? Is economy something to be feared? Economics and நினைச்சு நம்ம பசங்க பயப்படணுமா? Let's start the podcast with that question, please. It's a very interesting question, and indeed I feel very happy to be a part of UPSC and Beyond. So for the question what you asked, economics na or fear or bayam that is created by people. It's one of the most simplest subject that I would say. Why? Because I come from a background of economy. My BA, my MA, my MPhil, my PhD எல்லாமே வாழ்க்கையே வந்து எக்கனாமிக்ஸ் தான் சொல்லலாம். அதனால வந்து எக்கனாமிக்ஸ் ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஒரு அகாடமிக் கான்டெக்ஸ்ட்ல வந்து எக்கானமி இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஒரு யூபிஎஸ்சியில் வந்து இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இன் தி கான்டெக்ஸ்ட் தட்
அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுற விதம் வேறு. இங்கே வந்து தியரிஸ் படிக்கிறத விட அந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம அனலிட்டிக்கலாக பார்க்க முடியும், எந்த அளவுக்கு அந்த கான்செப்ட் வந்து டு த பாயிண்ட் பை இன்டர்லிங்கேஜிங் இட் வித் தி ட்ரெண்டிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். அப்படி படித்தா மட்டும்தான் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்னால வந்து ஒரு எக்கானமி கொஷின் கிளியர் பண்ண முடியும். அண்ட் நவ் I 101% agree to you, Vicky, that economics is technical, but it is very easy. I will strongly say that because after my sessions, or let's say the experience I have for the past more than 10 years, a decade, I make it very clear to my students that even though economics is a very technical subject also, if you study in the right manner, in the proper simplification strategy, with the proper guidance, with the proper techniques that we tell you, trust me, it is going to be in your fingertips. And you can actually talk, walk, sing and dance economics, I will say. ஒரு டெக்ஸ்ட்புக்கில் இருந்து ஒரு கான்செப்ட் நான் படிக்கணும், இன்ஃப்ளேஷன் படிக்கணும், பேங்கிங் படிக்கணும், டாக்ஸேஷன் படிக்கணும், இதெல்லாம் நான் பை ஹார்ட் பண்ணுறத தவிர ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் பார்க்கும்போது, ஒரு நார்மல் டிஸ்கஷன் அந்த டாபிக் பார்க்கும்போது, இதுதான் அந்த விஷயம். நேற்று தக்காளிக்கு வந்து டொமேட்டோக்கு வந்து 10 rupees இருந்துச்சு மேம், இன்னைக்கு வந்து டொமேட்டோக்கு 40 rupees ஆயிடுச்சு. தட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ அது வந்து ஒரு ப்ரைஸ் ரைஸ். ஆனால் அந்த ப்ரைஸ் ரைஸ் வந்து அந்த இன்ஃப்ளேஷன்று சொல்லி அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்டால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னா அது ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி படித்தா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி புரிய முடியும். rather than that ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துட்டு ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துட்டு பை ஹார்ட் படிச்சுட்டு ஓகே எனக்கு எல்லாம் தெரியும், ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எடுத்துட்டு ஓகே ஃபைன் ஐ எம் கோயிங் டு சால்வ் திஸ், ஐ எம் கோயிங் டு பை ஹார்ட் திஸ், then you are actually learning. I'm not saying you're not learning. Angey on the particular aspirant is studying, but they are mugging up. So they are not benefiting. Practical perspective varumbodhu, they just mug up economics. They don't talk, they don't walk, and they don't sing economics there. So I believe in this mantra of making it very easy for them. Okay. Yeah. Okay. So you're making it seem like very easy. It's very easy. For next few minutes, I'm going to ask you lot of real-time issues that I face with our students when I'm mentoring them. So to start with probably, when in our earlier podcast, when we were talking, there are 5 pillars to UPSC preparation is what we are seeing. Subjects are. So to start with history, then geography, then it is polity, then we talk about environment, and we also have one of the important pillar in that particular subject list is Indian economy. I'm not talking economics, I'm telling Indian economy because I'm trying to refer it as the macroeconomics of India. Fine. So Indian economy is one of the pillar அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. So the trend is also showing, we just did one quick analysis like how we do for other subjects also. Since 2013, fine, so in 2013 it was 18 questions that UPSC asked, and then 2015 I feel that that's the best year for economics because it was 20 questions. And then till 2023 we are seeing somewhere around 15 questions that is being normally maintained, which is the same situation for geography, same situation for polity, and I think even for the history, art and culture also becomes the same for the environment as well. But Anna, the point what I'm trying to make here is that I understand this is important, this is one of the important pillar, but the point is students are feeling it difficult to identify whether this question is economic in itself. Because economics as a subject, if you see for UPSC, it may start with simple monetary policy, but it is going up to government schemes. Yeah. It is going up to world organizations. It is going beyond whatever is there in textbooks and newspapers as well, because it is requiring a research towards preparation. So what I'm trying to understand from you is that if I am starting for UPSC and I am starting for Indian economy, how should I decode my syllabus for economy? So if you would like to take me through that, if you can say that boss you should start with this topic and go up to this topic, and these topics are interlinked with each other. So these are the 10 subjects areas that you should be prepared while you are giving your UPSC exams. So please can you give me an outline of the syllabus? So now as far as economy is concerned, ஒரு பர்டிகுலர் சிலபஸ் எடுத்துகிட்டு இதெல்லாம் நான் படிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு குழந்தைகிட்ட கொடுத்தனா கண்டிப்பாக அது பைஹார்ட் பண்ண தான் போகிறேன், கண்டிப்பாக அது பைஹார்ட் தான் பண்ணுவான். அதில் வந்து எக்கானமி பார்த்தனாக்கா பேங்கிங், டாக்ஸேஷன், இன்ஃப்ளேஷன், திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஷுட் ஸ்டடி, ஆர் நேஷ்னல் இன்கம், தட்ஸ் இட், மை எக்கானமி இஸ் டன். agriculture, poverty, unemployment, இதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கலாம். That kind of mentality they have. But let me tell you something. When you study economy, many a times, if you see, I teach across India, right from north to south to northeast also. So people have a tendency of studying economics from national income, GDP, directly to inflation, directly to taxation, then to banking.
without any sort of interlinkaging. But the point here is, economy is subject படிக்கும்போது, அந்த syllabus எடுக்கும்போது, the very first thing is to have a thorough understanding of the basics. And the basics எங்கிருந்து கிடைக்கும்னா, you have to go to NCERTs. Your NCERT is a foundation. ஆனா அந்த NCERT-மே வந்து பார்த்தனாக்கா students என்ன பண்றாங்கன்னா, they are by hearting it. They are kind of, reading and by hearting. For example, the story of village Palampur, class 9 chapter 1 economy NCERT. ஒரு 16-19 பேஜ் இருக்கும், 16 to 19 pages. ஒரு 1 hour எடுப்பாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அது ப்ராப்பராக ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு. பட் ஐ வில் சே யூ டேக் only 7 minutes. Solid 7 minutes-ல அந்த class 9 chapter 1 of economy NCERT, which is the story of village Palampur, can be covered by a student. ஏன்னா NCERT வந்து ஒரு ஸ்கூல் லெவல்ல படிக்கும்போது that is different. அங்க வந்து அதை படிச்சு எக்ஸாம் எழுதி அந்த கிரேட் கிளியர் ஆகணும். Exactly. That's my question along with this. Maybe I'm sorry to interrupt you, but answer it along with this is because NCERT, yes, all the faculties are telling go ahead read NCERT. Nanu when I said 10th varaiku NCERT, it is more about social, as you're telling, it's about village Palampur and it's about social development. 11th then it becomes technical to them. But what I'm trying to understand is that if you're telling the students needs to go back மறுபடியும் போய் NCERT படி நம்ம சொல்றோம்னா ஸ்கூல்ல படிச்ச மாதிரி படிக்கணுமா? கண்டிப்பா இல்ல. அதனால தான் நான் சொல்றேன், ஸ்கூல்ல படிக்கிறது வந்து அந்த பர்టిక్యులர் கிளாஸ் 9th ல இருந்து 10th ல நான் போணும், இல்ல 10th ல இருந்து 11th ல போணும், அதனால ஸ்கூல்ல வந்து அது பை ஹார்ட் பண்ணி அது எக்ஸாம் ஆன்சர் எழுதி அவ்வளவுதான் கதம் ஹோகே. பட் தென் யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் அவ என்ன ஆல்ரெடி படிச்சனோ அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டை வந்து ஆர் பர்டிகுலர் என்சிஆர்டி வந்து ரீபோஸ்ட்மார்ட்டம் இஸ் பீன் டன் வேரின் யூ ஜஸ்ட் ஸ்டடி த ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் என்சிஆர்டி. அதனால தான் நான் சொன்னேன், ஒரு 1 hour நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் 16 to 19 pages ஆஃப் சாப்டருக்கு கொடுக்குறத விட அது 7 minutes யூ கேன் ஃபினிஷ் இட். அந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் பெரிய ஸ்டோரி போட்டிருப்பா, ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் வில்லேஜ். நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், வில்லேஜ்னா வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ், மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ், ஒரு ப்ராப்பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது. ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் வந்து ஹைப்போதெட்டிக்கல் ஆர் மித்திக்கல் வில்லேஜ், எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கிற ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் தேவை கிடையாது. 4 பாயிண்ட் தான். வாட் ஆர் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்? லேண்ட், லேபர், கேபிட்டல், ஆண்டர்பிரினர். இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்? கண்டிப்பாக ஒரு ரெவன்யூ, ஒரு இன்கம் கிடைக்கும். அந்த இன்கம் வந்து ஃபேக்டர் இன்கம்னு சொல்லும். இப்போ லேண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு டூ ஃபார்மிங் or I want to produce a biscuit or I want to produce something else. கண்டிப்பாக எனக்கு லேண்டு தேவைப்படும். என்கிட்ட சொந்தமாக ஒரு லேண்ட் இருக்காது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? டெஃபினெட்லி I'll go for rent or lease. நான் சும்மா போனால் யாரும் எனக்கு லேண்டு கொடுக்க மாட்டேன். ரெண்ட் கொடுத்தனா கண்டிப்பாக தரப்போகிறேன். ஸோ அந்த லேண்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ரெவன்யூ கிடைக்குது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெண்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபேக்டர் இன்கம். அதே மாதிரி என்னோட லேண்டில் வந்து ஒரு 10 பேர் வேலை செய்கிறேன். நோபடி இஸ் கோயிங் டு டூ சோஷியல் சர்வீஸ் ஃபார் மீ. காசு கொடுத்தா they will work for me. ஸோ அந்த லேபருக்கு நான் வந்து கொடுக்க வேண்டிய இன்கம்னா இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் வேஜஸ். ஸோ லேபரோட ஃபேக்டர் இன்கம் வந்து வேஜஸ். இப்போ இந்த லேண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், லேபருக்கு காசு கொடுக்குறதா இருக்கட்டும், ஐ நீட் டு ஹாவ் சம் இனிஷியல் கேபிட்டல். ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் கேபிட்டல் மீன்ஸ் இட் இஸ் மணி. ஹியர் கேபிட்டல் மீன்ஸ் மணி. ஸோ தட் இஸ் அகெயின் ஐ கம் டு தட் பாயிண்ட். ஸோ அந்த கேபிட்டல் வந்து என்கிட்ட இருக்கலாம், இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ நவ் ஐ கோ டு அ பேங்க், ஐ கோ டு மை ஃப்ரெண்ட். நோபடி இஸ் கோன் டு கிவ் இட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஃபார் மீ. They'll charge me an interest. With this land, labor, capital, entrepreneur, when I do the business or when I do the farming, I'm an entrepreneur. I end up making profit or loss. Let's keep it profit. So this is it. You're done with your class 9 chapter 1. Now this is the concept. So what are the 4 factors of production? What are the factor incomes they earned? இது வந்து ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட். இது எதுக்கு படிக்கிறேன்னா, if you see the comprehensive part of your syllabus, இது பேஸ் பண்ணி தான் your agriculture, industry, service sector இதெல்லாமே வந்து this is how it is functioning. And now இதோட related current affairs. இப்படி தான் economics படிக்கணும். I'll come to that strategy. So now இது ஒரு 7 நிமிஷம், ஒரு let's say ஒரு 7 minutes தான் இது ஆக மொத்தம் எடுக்கும் உங்களுக்கு. நம்மளுக்கு வந்து ஆக மொத்தமே if you see ஒரு 7 minutes மட்டும் தான் this particular concept படிக்கிறதுக்கு எடுக்கும். அதுக்கு வந்து they spend around 1 hour wasting reading, trying to buy heart something, trying to break their brains. Why are the aspirants doing it? Because they have been told that economics is very difficult and it is very, very analytical. Even the most simplest concepts also they try to crack their heads by making a point that oh my god, this is going to be really difficult for me. அந்த பர்டிகுலர் தாட்னால மட்டும்தான் அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. படிக்க வேண்டிய ஒரு விதத்தில் அது படிச்சுனாக்கா இட் இஸ் கான் பி ஈவன் மோர் ஈஸி அண்ட் சிம்பிளிஃபைட். அண்ட் நவ் back to what you are asking me. So as I said, NCERT வந்து always focus on highlights. Now ஒரு particular candidate படிக்கும்போது what they do, they take NCERT, they try to learn the concepts, they try to by heart it and then they try to go to the prelims or main syllabus and then current affairs. அது வந்து ஒரு 2014-15 வரைக்கும் ஓகே.
2016 இருந்து எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்னில் கொஸ்டின் பார்த்தனாக்கா there is nothing called as static and nothing called as dynamic or current affairs separately. It is a proper interlinkaging of these two things at one single stretch or umbrella. So ஒரு NCERT படிக்கிற டைமில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். கிளாஸ் 10th எடுத்துனாக்கா செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கானமி இல்லையா, எக்கானமி படிக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து தே ஷுட் நோ வாட் ஆர் த 3 செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கானமி, பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி. எல்லாருக்குமே தெரியும். பிரைமரினா ஓகே மேம் வி நோ இட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர், குட். செகண்டரினா ஓகே இட் இஸ் இண்டஸ்ட்ரி, மேனுஃபேக்சரிங், ஏதோ ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற, டன். சர்வீஸ்னா வந்து டெர்ஷரி செக்டர், ஃபைன். இதை தவிர அதுக்குள்ளே என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வரும், அது வந்து எப்படி நம்மளுக்கு நம்மளோட யூபிஎஸ்சிக்கு எந்த அளவுக்கு படிக்கணும், அதோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னென்ன கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது. அவனை பொறுத்த வரைக்கும் he or she knows this. ஏதோ கொஞ்சம் ஸ்கீம்ஸ் படிப்பாங்க, ஏதோ கொஞ்சம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஏதோ they read something and go. ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்டா or systematic way they don't study. So now what they should do is from the day one when they start preparing NCERT, I will tell all my candidates always and exclusively follow the 3C method of approach. Okay. This is the most simplified method of approach which I have developed for making economy more simplified for the aspirants across India. It's called as the 3C method of approach. The first C stands for a proper conceptual understanding of the concept. And this conceptual clarity comes from the basic NCERT, no doubt about it. Once you are done with it, ரெண்டாவது விஷயம்னாக்கா it is comprehensive part of the syllabus. Connecting this concept with the comprehensive part of the syllabus, your prelims and mains, why you study there and what are the important points to be noted there. And now the third C, it stands for connecting with current affairs. சும்மா ஏதோ ஒரு current affairs connect பண்றதை விட trending current affairs. For example, primary sector of the economy is agriculture. அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் இல்லை, அதில் வந்து ஃபார்மிங் இருக்குது, ரிலேட்டட் ஆர் அலைட் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லும், லைக் யோர் ஃபிஷிங், குவாரிங், மைனிங், எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், ஆல் தீஸ் திங்ஸ். நவ் அது வந்து why are we studying? The second C is what once your concept is done in your 3C, the second is comprehensive part of the syllabus. அது கண்டிப்பாக வந்து if you see in your prelims and mains you have agri, industry, service sector, கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அந்த போர்ஷன்ஸ் இருக்கதா செய்யுது. So you have to study that. Now அதில் current affairs பார்த்தனாக்கா let's say 2013 இருந்துள்ள current affairs தேவையில்லை. ஒரு 2025 இல்லை 26 prelims appear பண்ண போகிற கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து லாஸ்ட் 1 year current affairs போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2025 எக்ஸாம் மேல வந்து ஒரு கேண்டிடேட் appear பண்ண போகிறாங்க. அங்கே வந்து இந்த பர்டிகுலர் பிரைமரி செக்டர் இல்லைனா இந்த செகண்டரி செக்டரோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னா லாஸ்ட் 1 year, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூன் 2024 டு ஏப்ரல் 2025 பஸ் ஹோகே, இந்த ஒரு டைம் ஃப்ரேம்ஒர்க்கோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போதும். Now, Jan, Feb, March, April 2024 இந்த 4 மாதம் வந்து or May, what they can do, 5 மாதம் what they can do is they can quickly go for a strategy, whereas top 100 exclusive current affairs for the month of Jan, Feb, March, April 2024 with a proper 360-degree coverage of understanding. So, இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா you are covering the entire 1 year current affairs even without ignoring anything, at the same time saving your time and energy, and it is an exam oriented preparation. UPSC பொறுத்த வரைக்கும் it is not about what you prepare, it is about an exam oriented preparation, because that will give you an outcome or a result oriented perspective. So இந்த மாதிரி prepare பண்ண மட்டும்தான் இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் UPSC trend பார்த்தனாக்கா you will be able to actually clear the examination. Otherwise you will keep on studying, you will study with no reason. Understood. So this 3C approach வந்து ப்ராப்பரான ஒரு விதத்தில் படிச்சனாக்கா definitely you will attain success. And for example இந்த 3Cல வந்து inflation ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான். Inflation is something which people feel very difficult. What is concept? Price rise. இன்னைக்கு வந்து பெட்ரோல் விலை வந்து it is 100 rupees. நாளைக்கு அதே பெட்ரோல் வந்து it is costing 110 rupees. ஒரு 10 rupees difference வந்து price rise. Technically நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதுக்கு? Inflation. ஆனால் this is inflation. But 3C method of approachல கான்செப்ட்னு வரும்போது there is something called as UPSC keyword. UPSC keywordல வந்து inflation equals price rise ன்னு எழுதுனாக்கா they will get anda only. They will get X only for the exam. They will not pass the exam. அதோட UPSC keyword என்னன்னாக்கா inflation is what? A continuous or a persistent rise in general price level. அவ்வளோதான், finished. You're done with your concept. Now connecting with what? The comprehensive part of the syllabus. அங்கே வந்து types of inflation, என்னென்ன ரீசனால inflation ஆகுது,
ஆகுது, அது வந்து எந்த விதத்தில் நம்ம எக்கானமி இம்பேக்ட் பண்ணுது, அந்த மாதிரி சர்டன் குறிப்பிட்ட டாபிக்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் கவர் பண்ணோம். அண்ட் தேர்ட் சீனா கரண்ட் அஃபேர்ஸ். இன்ஃப்ளேஷன் பற்றி பார்த்தோன்னாக்கா நிறைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது. லாஸ்ட் 1 இயரில் what are the important thing? What is inflation targeting? Targetingனா என்ன? லிமிட் பண்ணுறோம். ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம டார்கெட்டில் லிமிட் பண்ணி கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங்னு சொல்கிறோம். அதாவது விலைவாசி இப்படி எகிரிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சாதாரண மக்களால் வந்து வாழ முடியாது. ஸோ அதனால இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு அளவுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? அது லிமிட் பண்ணும். அது யார் பண்ணுவா? மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி, அதாவது ஆர்பிஐ, சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் அ கண்ட்ரி வில் டூ தட். அதுக்கு அவங்க ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க, இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங்னு சொல்லிட்டு 2016. வெரி சிம்பிள். இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இந்த லெவலுக்கு தான் இருக்கணும், 4% வித் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டாலரன்ஸ் பேண்ட் ஆஃப் 2%. வாட் இஸ் தட்? 246. அதாவது ஒரு ப்ரைஸ் ரைஸ்னு ஒரு கண்ட்ரிக்கு சொல்லும்போது 4% தான் வந்து ப்ரைஸ் ரைஸ் இருக்கணும். தட் இஸ் ஐடியல் பர்சன்டேஜ். அப் டு 6% இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ஆனால் அதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ரொம்ப டேஞ்சர். அதே மாதிரி 2 வரைக்கும் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் ப்ரைஸ் ரைஸ், அது கீழே போகக்கூடாது. இந்த சிம்பிளான விஷயத்தை தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு சொல்கிறோம். இதுதான் நம்ம படிக்கணும். அதே மாதிரி இப்போ கரண்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசம்பரில் ஜான்வரி 2025 வந்து வாட் இஸ் த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்? இஃப் யூ சி இட் இஸ் 5.2%. ஆஸ் பர் த ரீசன்ட் டேட்டா இட் இஸ் ஹை. ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன், நம்ம வாங்குற வெஜிடபிள்ஸ், பால், மீட், ஆல் தீஸ் திங்ஸ், இட் இஸ் மோர் தென் 9% now. ஸோ ஏன் இப்படி நடக்குது? எதனால நடக்குது? என்ன பண்ணலாம் கம்மி பண்ணுறதுக்கு? இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ வாட் யூ ட்ரைங் டு டெல், the 3C is amazing for the students to understand. இப்போ கான்செப்டை எங்கேருந்து பிக் பண்ணணும், காம்ப்ரஹென்சிவ் பார்ட் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு எங்கேருந்து பிக் பண்ணணும் அதை, and then current affairs வரும்போது எங்கே பிக் பண்ணணும். I'm trying to get the material segment of it because you wonderfully explained. என்னோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கும் சேர்த்து நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. Can you give me an example of connecting this 3? நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன். You explained it. So given that explanation in one side, if ஒரு student is there, concept identify பண்ணுறதுக்கும் கான்செப்டை படிக்கிறதுக்கும் where he should go. Is it NCERT? I understand whatever you said with the earlier example. It's NCERT, but it is right or wrong. Next is comprehension போகும்போது எந்த மெட்டீரியலுக்கு போகணும், இல்லை மெட்டீரியல்ஸ் வேணாம், இஸ் தேர் எனி அதர் வே தட் தே கேன் ஓன் ரிசர்ச் பண்ண முடியுமா அதை. த நெக்ஸ்ட் இஸ் த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ட். அது ரிலேட்டடாக கரண்ட் அஃபேர்ஸை தேடி படிக்கிறது இஸ் ஒன் ஸ்டைல், ஆர் வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பனிங் கண்டினியூஸாக கரண்ட் அஃபேர்ஸை பார்த்துட்டே இரு, ட்ரை டு மார்க் வாட் இஸ் அ கான்செப்ட் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அரவுண்ட் இட், அண்ட் தென் ட்ரை டு ரிலேட் இட் பேக் அண்ட் ரீட். Is it a way? I don't know, but I'm just putting a thought or asking you a question like the material segment of it and how to use that material is going to be the sequential question of it. So please. It's very easy. NCERT is what? The basics. Inflation topic வந்து படிக்கணும்னா you go to NCERT, you get the material there. NCERT மட்டும் இல்லை, NCERT வந்து because we recommend that. There are so many state textbooks, ICSE, ISC board textbooks also which talks about this topic. எந்த பர்டிகுலர் சோர்ஸில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடான ஒரு லாங்குவேஜில், அது இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் தமிழாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பர்டிகுலர் சோர்ஸில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேண்டிடேட்டுக்கு ஈஸியாக புரியுதோ you can go ahead. NCERTல கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடாக கொடுத்துருக்கோம், அவ்வளோதான். அதே வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் புக் பார்த்து கான்செப்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு NCERT தட் இஸ் ஈஸி. இல்லைனா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் புக்கே எடுத்துக்கோ, இல்லைனா நம்மளுடைய ஐசிஎஸ்சி ஐஎஸ்சி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது கூட எடுத்துக்கலாம். தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட். அதில் வந்து ப்ராப்பராக அந்த கான்செப்டை வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா, அது போதும். ஸோ தட் இஸ் அ ஹோல் திங். நவ் அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், ஐ பர்சனலி பீங் an economist and been in UPSC for more than a decade, this is my 11th year of teaching, I never recommend XYZ books because of the experience that I have seen in the students. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ நான் அந்த பர்டிகுலர் புக்கை பற்றி சொன்னாக்கா they will say, ஓ அந்த பர்டிகுலர் ஆதரை வந்து நான் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். பட் ஐ டோன்ட் மைண்ட், தட் பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் ஆல்சோ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ ரமேஷ் சிங், ஓகே சார் வந்து நல்ல ப்ரொஃபஸர், நோ டவுட் அபவுட் இட். ஆனால் அவருடைய புக் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்பா, மேம் இந்த புக் படித்தா நம்மள எக்கனாமிக்ஸ் கிளியர் ஆகுமா? சாரி தம்பி, சாரி கண்ணா, யூ கான் டூ இட், ஐம் சாரி. ஏன்னா புக்ஸ் ஆர் புக்ஸ். அந்த ஆதர் எதுவும் தப்பு பண்ணலை. ஒரு புக் எழுதும்போது, பிகாஸ் ஐ ஆல்சோ பப்ளிஷ் புக்ஸ், ஒரு புக் எழுதும்போது அதோட ஸ்டைல் இருக்குது, இந்த மாதிரி தான் ஒரு புக் இருக்கணும். ஸோ அந்த ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அது மார்க் பண்ணி எடுத்து படிக்கணும். ஸோ வாட் ஐ வில் சே இஸ் கீப் 2 sources. Any 2 standard textbooks. I normally recommend Nitin Singhania textbook and I say any other source. There are so many online platforms. The class notes and class lectures. இப்போ என்னோட lecture style பார்த்தனாக்கா, I am somebody who still make a candidate right in the classroom. Not from any textbooks or not from any websites. Rather I dictate what comes to me. அதுக்கு ஒரு pattern இருக்கு. Concept, application and then current affairs then and there. So at a stretch இந்த particular candidate படிக்கும்போது அவனுக்கு எங்கேயும் போய் தேட தேவையில்லை.
ஸோ நம்மளுடைய ஒரு டீச்சிங் ஸ்டைல்னு இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட் அது தேடணும் இது தேடணும் எல்லாம் சொல்கிறேன் நம்ம. ஆனால் அவனுக்கு அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது ஸ்ட்ரக்சர்டான லெவலில் நம்ம கொடுத்தனாக்கா he or she is used to it. இப்போ இந்த 3C அப்ரோச் வந்து that is my teaching style, right? அதில் வந்து what I do is ஒரு கான்செப்ட் படிக்கும் போது எல்லாருமே என்ன சொல்லுவேன்னா, ஓகே யூ ஃபினிஷ் அ கான்செப்ட், தென் அதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு கடைசியில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போய்க்கலாம்னு சொல்லும். பட் ஐ வில் டெல் யூ, வென் யூ ஸ்டடி அ கான்செப்ட், யூ பி அ பிகினர், யூ பி அ ஃப்ரெஷர், தென் அண்ட் தேர் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் தி analytical perspective or the application of that particular concept. For example, inflation. And then and there, the related current affairs of that particular topic. அப்படி படிக்கும் போது என்ன ஆகும்? Practice makes a man perfect. Day 1லிருந்து exam oriented preparation அந்த particular candidate படிக்கும் போது அவனுக்கு current affairs கஷ்டமாக இருக்காது, கான்செப்டும் கஷ்டமாக இருக்காது. தனித்தனியாக பார்க்க மாட்டோம். The method of interengaging with a proper 360-degree coverage. அவள் படிக்கிறதுலே இன்வால்வாக இருக்கும். ஸோ அவனுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்காது. அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஓகே நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிறைய இருக்குது, கான்செப்ட் நிறைய இருக்குது, அப்படி ஒரு தாட்டே வராது. இதெல்லாமே ஒன்று தானே. இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் இதுதான் ஒரு டெஃபினிஷன். ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் அகெயின் இட் இஸ் நாட் லைக் ஹிஸ்ட்ரி, பாலிட்டி அண்ட் ஜியோகிரஃபி, பிகாஸ் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அசம்ஷன். சில டைமில் பார்த்தனாக்கா ரியாலிட்டிக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்கும். என்னடா இது, காசு அதிகமாக இருந்தால் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தால் நம்ம டிமாண்ட் கம்மியாகும், ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்தால் டிமாண்ட் அதிகமாகும்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் அ தியரி ஆஃப் டிமாண்ட். ஆனால் கோல்டோட விலை இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன, டிக்ரீஸ் ஆனால் என்ன, சாதாரண மக்கள் வந்து ஆமாம் வாங்க தான் செய்யும். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த தியரி. ஸோ தேர் ஆர் சர்டன் எக்ஸப்ஷன். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டில் ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அசம்ஷன்ஸ். அந்த விஷயத்தை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பிரெயினில் போடணும். Maybe நீங்க சொல்ற மாதிரி because of the assumption proportion is more, it is becoming tough. Exactly. So they should start thinking the way that UPSC is thinking towards this subject. True. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு பர்டிகுலர் எக்கானமி கிளாஸ் எடுக்கும்போது இப்போ நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் பண்ணுற தப்பு என்னன்னா, நேராக போய் திஸ் இஸ் நேஷனல் இன்கம், திஸ் இஸ் ஜிடிபி. ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து கண்ணா லிசன், திஸ் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் ஆன் அசம்ஷன்ஸ். இது இப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் ரியாலிட்டி பார்த்தனாக்கா கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் சர்டன் கான்செப்டில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு கெமிஸ்ட்ரி லேபில் போயிட்டு 2 ஆசிட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுற ஒரு காம்பினேஷன் வருது. ஆனால் ஒரு ஆசிட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் அந்த காம்பினேஷன் வராது இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு சில எக்கானமிஸ்ட் ஒரு சில தியரிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தியரி ஆஃப் டிமாண்ட் இல்லை தியரி ஆஃப் சப்ளை போடும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து சேம், எல்லாருக்கும் வந்து சேம் சாய்ஸஸ், சேம் ப்ரிஃபரன்ஸ், சேம் இன்கம் அசியூம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ரியாலிட்டியில் அப்படி கிடையாது. மை இன்கம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், யோர் இன்கம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், மை சாய்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். எனக்கு ப்ளூ கலர் பிடிக்கலாம், உங்களுக்கு பிளாக் கலர் பிடிக்கலாம். just because the price is less for black color நான் போய் black color shirt வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அது ரியாலிட்டி இல்லையா? ஸோ அது புரிஞ்சுக்கணும். அதனால தான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆர் கிரிட்டிசிசம். அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் பசங்கிட்ட கொண்டு வந்தனாக்கா they understand, ஓகே இது ஹிஸ்ட்ரி ஜியோகிரஃபி மாதிரி நம்ம கதை படிக்க முடியாது, இட் இஸ் அபவுட் அனலிட்டிக்கல், இட் இஸ் அபவுட் தி ரியலிஸ்டிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இந்த மாதிரி தான் படிக்கணும்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வரணும். அப்போ என்ன ஆகும், அவ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டிஃபிகல்ட் ஜோன் ஆஃப் எக்கானமிலேருந்து வெளில வர ஆரம்பிச்சிடும். அது டெக்னிக்கலாக பார்க்க மாட்டேன். ஐ அக்ரி இட் இஸ் டெக்னிக்கல். அதே மாதிரி ஃபார்முலாஸ், ஓ மை காட் எக்கானமினானே ஃபார்முலா, மேம் நேஷனல் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு C plus I plus G plus I. Correct. But the point is UPSC has never asked those formulas. It has always been asking அதோட application. Very true, very true. நான் யோசிப்பேன் நிறைய பேர், இப்போ எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும். இப்போ இஃப் யூ சி மை யூடியூப் வீடியோஸாக இருக்கட்டும், இன்னும் கிளாஸ் ரூம் லெக்சர்ஸாக இருக்கட்டும், ஐ நெவர் எவர் டீச் எனி ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா ஃபார்முலாஸ். எனக்கு அவ்வளோ நேரம் ஆகுது நேஷனல் இன்கம் ஒரு ஃபார்முலா போட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு. ஃபேக்டர் இன்கம், மார்க்கெட் ப்ரைஸ், நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஃபார்முலா. அதெல்லாம் நான் பண்ணேன்னா ஐ ஆம் நாட் டீச்சிங் ஃபார் சம்படி டு பிகம் அ PhD holder or to get a my targeted audience is UPSC aspirants. He or she will be from medical background, from engineering background, from some other background. எக்கானமியில் ஜீரோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஸோ அந்த ஜீரோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேண்டிடேட்டை வந்து எவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடாக அந்த தியரி வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லாக அவள் பிரெயினில் அது போடுறதுக்கு தான் மை இன்டென்ஷன் இஸ். வாட் இஸ் ஃபார்முலா? தி சம்மேஷன் ஆஃப் தியரி இஸ் ஃபார்முலா. அப்போ அது ஒரு கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக காட்டுறதுக்கு பீப்புள் யூஸ் ஃபார்முலா, which is absolutely ridiculous. I am not here to criticize anybody, but this is happening. This is a feedback of students. அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறா, ஓகே திஸ் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ் மாதிரி போயிடுறா. அந்த தியரி ப்ராப்பராக அனலிட்டிக்கலான ஒரு விதத்தில் புரிஞ்ச பிறகு அது ப்ராப்பரான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட இன்டெலிங்கேஜ் பண்ண பிறகு இஃப் யூ சி த ஃபார்முலா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக தெரியாது. ஏன்னா ஹி அண்டர்ஸ்டுட் வாட் த திங் இஸ் rather than mere by hearting that particular candidate understood what to study. ஸோ அதனால தான் நான் 3C அப்ரோச்சில் வந்து சொல்லும் போது ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக சொன்னேன். அதே மாதிரி when you start studying from the NCERT immediately then and there interengage them with current affairs. ஸோ அவனுக்கு என்ன ஆகும், அந்த ப்ராக்டிஸ் வர the difficulty of
reading a newspaper or an article based on economy will not be there, because then and there they do it, right? So these are certain things that they should follow. If I'm understanding, for the concept part, it is the NCERT or any school related anything that is simplified, and for comprehension maybe 2 reference books or even an open with their class notes, their class notes, plus there are n number of online sources available in the market. For example, Veranda la kuda you have books, websites, they can go ahead, see, they can read it, not by heart it. அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணணும், அந்த பர்டிகுலர் கேண்டிடேட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் குழந்தை வந்து they have to make their own notes also. This own notes part I'm going to come little later, because we have been discussing about this note making with other subjects also. Third C is what you tell, it's current affairs, correct? Trending current affairs. Now again, நீங்க last time சொல்லும்போதும் you mentioned top 10 current affairs ன்னு சொன்னீங்க, top 100 current affairs சொன்னீங்க, and then and there related with current affair ன்னு சொல்றீங்க. So what are the sources for current affairs? Okay, sources of current affairs ன்னு வரும்போது I've seen we in Veranda, we believe that we don't give them a magazine. Yeah. We make sure that there is a habit of newspaper reading, because we believe in holistic reading. Bringing a habit of reading newspaper is there in our pedagogy. Fine. But on the newspaper, avanga eppadi padikiranga for economics? See, for polity, they should read it differently. For geography or environment, they should read it differently. So when it comes to economics, what are the current affairs sources? Is it newspaper, website, or anything else? Along with that, newspaper arna eppadi padikkanum? Okay. Website artha eppadi padikkanum? Can you throw some light on current affairs portion of economics, because your 3C methodology is telling it gets over only when you complete with current affairs. So please on that. It's a very beautiful question. So economy mattume na limit pada poradilla. I'll generally give you how to prepare current affairs in a very simplified manner. Again, just like how economy is in your fingertips, current affairs will also be in your fingertips. Now ஒரு newspaper எடுக்கிறோம், சரியா? If you ask me எத்தனை source refer பண்ணோம்னாக்கா 5 to 6 source. ஆனா ஒரு கேண்டிடேட்னால வந்து you cannot cover 5 to 6 source in 1 hour. Or it takes them more than 3 to 4 hours. It's an absolute waste of time, which I personally don't suggest a candidate. The Hindu is the best for editorial. Indian Express is the best for international relation topics, IR topics. Then you have PIB, Press Information Bureau, for all the schemes, indexes, this, etc. Then you have Life Mint for all the RBI related topics and all. Then you have DT, Down to Earth. Then you have the Business Standard. எத்தனை source தான் ஒரு particular candidate வந்து படிக்க முடியும்? It is impossible, right? So you take either the Indian Express or the Hindu. ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா, the language used in these newspapers, it is actually not that simplified English. So a normal aspirant, even somebody who knows English also, sometimes decoding that language becomes difficult. This is a very practical thing. See, இப்போ இந்த particular podcast பார்க்குற students வந்து 100% they'll agree to me. Hindu paper வந்து they are not Padma Bhushans and Padma Vibhushans to understand the language. Please, because even you, me, we have been through that stage. We know English, we talk English, well and good. But then a student of 21 years old, a student of 18 years old, the way they understand and decode it matters a lot. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, take a newspaper where you're able to understand the language at least in a much better way. The Hindu is always the best one, because people say that. But I'll also give an alternative for you. Hindu difficult irundana, please go to Indian Express. There's no nothing wrong. You're not missing any current. You're not missing anything in it, right? Then of course you have the PIB and all, Press Information Bureau and all this stuff, right? Now current affairs padikkumbodhu exclusively certain things that you need to focus or keep in mind. The 4 important strategies that any aspirant should keep in mind while he or she prepares a current affairs is, one is why this particular topic in news. நம்ம ஏன் இந்த particular topic படிக்கிறோம்? ரெண்டு சென்டென்ஸ் தான். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஜிஎஸ்டி எக்கானமிலே சொல்கிறேன். ஜிஎஸ்டி எல்லாருக்குமே தெரியும், இன்டைரக்ட் டேக்ஸ், குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் இல்லையா? ஒரு டாபிக் ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ், அது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக். அப்போ எதனால இந்த டாபிக் படிக்கிறோம்? ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துட்டு அது ஃபுல்லாக அந்த ஆர்டிக்கல் 2 வாட்டி படிச்சுட்டு he or she will try to அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஆனால் கடைசியில் பார்த்தனாக்கா எதுவுமே புரியாது, அது பைஹார்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆகிடும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூஸ் பேப்பர் போயிட்டு பேஜ் நம்பர் 5 இல்லை 6 எடிட்டோரியல் பேஜ் எடுக்கிறான். அதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ்ன்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு கேண்டிடேட் என்ன பண்ணோன்னா, ஒரு பென்சில் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோ, டேக் அ பென்சில் ஒரு பென் அண்ட் அ பேப்பர், ரைட் 4 questions.
first question வந்து why this particular topic in news or the context of the topic. நாம ஏது படிக்கிறோம், அது வந்து 4-5 சென்டென்ஸ் கிடையாது, 2 சென்டென்ஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபைட் வந்துச்சு. there was a conflict because ஜிஎஸ்டி வந்து 2016 போடும்போது the central government said that if the state government is accepting it ஒரு 5 வருஷத்துக்கு whatever happens we will take care of it ன்னு சொன்னா. அதாவது annual income of a state government is less than 14% னா நாங்க பாத்துக்குறோம், பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா COVID-19 pandemic வந்துடுச்சு. Unfortunately the state governments could not get revenue. So now the central government has to keep up the promise of compensating the state government. So அதனால தான் இந்த particular topic வந்துச்சு, the fight between the central and the state government. That's it, ஒரே ஒரு sentence. Now அடுத்து வந்து உடனே வந்து நியூஸ் பேப்பரோட இஷ்யூஸ் ரீசன்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது ஒரு விஷயம் என்ன நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, ஆல்வேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஷுட் பி இன்டர்லிங்கேஜ் வித் தி ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன். ஸோ தென் அண்ட் தேர் வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன் படிக்கும்போது எந்த அளவுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்கார்பரேட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும்போது we have to incorporate the static portion also as a quick revision. ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி கம்பல்சரி செஸ்ஸில் வந்து ஜிஎஸ்டி அண்ட் செஸ் இந்த 2 டாபிக்ஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக் போர்ஷன். ஒரு 4 ஹிட் லிஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஜிஎஸ்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாபிக் வந்து 20 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம், ஆனால் 20 பாயிண்ட் தேவை கிடையாது. 5 solid killer point is enough from that particular topic for a candidate to understand. அது கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுச்சுன்னா the remaining 15 points that particular student will be able to do it by his or her own self. அப்போ இங்க வந்து once you understand why this particular topic or context of the topic in 2 sentences, not more than that, come to the background or static portion of the topic. That's the second question is background of the topic or static portion. GST compensation cess பொறுத்த வரைக்கும் static portion இருக்கு. What is GST? It is a most popular form of indirect tax. It is a destination based tax. It is a consumption based tax. It is based on CGST, SGST, IGST. Finished. That's all done and dusted. So இந்த 4 பாயிண்ட் குவிக்காக ரிவைஸ் பண்ணோம். அது நியூஸ் பேப்பரில் இருக்காது. Go to the class notes, go to Google, go to websites, go to any textbooks you want. That's where we connected back to the comprehension of the concept. My 3Cல வந்து see that's what. So என்ன ஆகுது, ஒரு குவிக் ரிவிஷன் ஆஃப் கான்செப்ட்ஸ் அங்கே நடக்குது. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும் போதே கான்செப்ட் என்ன ஆகுது, ரிவைஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி செஸ்ஸஸ்னா என்ன, டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ். ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துக்காக டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறோம், எஜுகேஷன் செஸ், ஸ்வச் பாரத் செஸ், இருக்கிற இன்கம் டேக்ஸ், இருக்கிற இன்டைரக்ட் டேக்ஸ், ஜிஎஸ்டி இல்லாத ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேக்ஸ் தான் செஸ். வாட் இஸ் தட், ஒரு 2-3 பாயிண்ட் ஓகே பஸ். அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி நியூஸ் பேப்பர் கிட்ட போனோம். கரண்ட் அஃபேர்ஸில் 3வது பாயிண்ட்னா வாட் ஆர் த இஷ்யூஸ் ஆர் சேலஞ்சஸ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் டாபிக். அகெயின் 4 பாயிண்ட் தான், அதுக்கு மேலே வேண்டாம். நம்ம எப்போவுமே ஒரு இஷ்யூ இல்லை சேலஞ்ச் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் பேசணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து we will have a solution. So 4th point will be, question will be what are the suggestions or way forward including government measures if any. ஒரு 3-4 பாயிண்ட் பஸ். So why, so once again I'll quickly repeat it. Why this particular topic in news or the context of topic, ஒரு 2 sentence. அதுக்கப்புறம் static portion of the topic. Static இல்லைனா background. For example ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் ஒரு டாபிக் வச்சுக்கோங்க, அங்கே வந்து static portion கிடையாது. What is a background? அதுக்கப்புறம் இஷ்யூஸ் ஆர் சேலஞ்சஸ் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் தி டாபிக் 4 பாயிண்ட். அதுக்கப்புறம் டைரக்ட்லி சொல்யூஷன்ஸ், வே ஃபார்வர்ட் இன்க்ளூடிங் கவர்மெண்ட் மெஷர்ஸ். இந்த மாதிரி டீகோட் பண்ணி பைஃபகேட் பண்ணி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்க முடிஞ்சுன்னா ட்ரஸ்ட் மீ the students are gonna see current affairs in the most simplified way. இது தெரியாமல் நிறைய வாட்டி ஒரே டாபிக் படிச்சுட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து current affairs becomes very difficult. You follow this, boss. Wow. It's going to be very easy. Trust me. This is actually brilliant. Thank you. I think many of the aspirants will really appreciate this 4 strategies of current affairs is because I've seen our students, aspirants typically, newspaper படிக்கிறாங்க, they read the headlines, but அந்த ஆர்டிக்கலோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரியாது, how to connect it back to the syllabus. That's really wonderful. அதே மாதிரி if you see இந்த பர்டிகுலர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் 4 பாயிண்ட்ல இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னா, ஒரு ஆன்சர் ரைட்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது இன்ட்ரோடக்ஷன், பாடியில் வந்து ப்ராப்ளத்தில் வந்து சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இந்த பியூட்டிஃபுல்லாக அவங்களால வந்து இதுவும் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண முடியும். மெயின்ஸுக்கும் they get simultaneously. Very much. At the same time அவங்க நோட் மேக்கிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஒரு பர்டிகுலர் சோர்ஸ்ல இருந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்து பை ஹார்ட் பண்றதை விட they will benefit. I was supposed to ask that question, see, because நீங்க கொடுக்குற நோட்ஸ் ஆர் ஃபார் தட் மேட்டர் த நோட்ஸ் தட் எனி
Yeah. Faculty gives along with the comprehension part kuda. You said while they are studying back with current affairs, they are supposed to prepare their own notes or revise while they are writing a notes. So note making for a beginner, note making for a revision pandra or student. So while they are a beginner, they are reading the concept first. How do you suggest their notes should be? Because I see last time polity la kuda discuss பண்ணிட்டு இருந்தோம். What our students do is that they do a copy of a Lakshmikant. They write the Lakshmikant again. They write Lakshmikant again completely. Inga varumbodhu it is either Nitin or Mr. No, I will not suggest Ramesh Singh. I just said Nitin Singh because much better in the okay, town. So for that matter, they would probably end up writing that same concepts again. But as you yourself suggested, that's not the right way of making notes. So how should someone make notes? And how should they revise that notes and keep updating their notes based on current affairs? Okay. So now if you see my strategy, na class notes kudupe pasangalku, not hand. I have beautiful PPT, graphic wala PPT I have handouts also. Idu rendume na kudukka maten. Kudutha kuda pasanga or 2-3 class appuram vaanga maten kitta. Ma'am engalukku venda. Empa why you don't want? Enna kanna why you don't want? Ma'am neenga dictate pannunga ma'am. I said dictation edukku iduve podu illa. No ma'am, you dictate. What comes from your brain is more easy for us. Very simple. Why I'm saying that is, you say a concept, right? Now, அந்த கான்செப்ட் வந்து யூபிஎஸ்சி கீவேர்டுன்ற விஷயம் இருக்குது. இப்போது லெட்ஸ் டேக் த கேஸ் ஆஃப் ரிப்போ ரேட். ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான டாபிக். பசங்க வந்து ஐயோ மணி அண்ட் பேங்க்ல ரிப்போ ரேட்டா, அது என்னது மேம், அது என்னென்ன தெரியலையே. நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போ ரேட். வாட் இஸ் ரிப்போ ரேட்? ஒரு பெரிய டெஃபினேஷன் இருக்கும். அந்த பர்டிகுலர் குழந்தைகிட்ட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட வந்து ரிப்போ ரேட்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி, அந்த டெஃபினேஷன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி what is repo rate in a very simplified way. ஒரு நோட்ஸ் மேக் பண்ணும்போது in simple terms repo rate means interest rate. அதாவது காசு கடன் வாங்கும்போது நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறோம் இல்லையா, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். வாட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்? ஷார்ட் டர்மா லாங் டர்மா? ஷார்ட் டர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். வித்தின் ஒன் பீரியட் ஆஃப் டைம் திருப்பி கட்டணும். ஸோ ஷார்ட் டர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிப்போ ரேட். திஸ் த கேண்டிடேட் ஷுட் நோ. அதுக்கப்புறமேட்டு தான் தே ஷுட் நோ வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ரிப்போ ரேட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூபிஎஸ்சி கீவேர்ட். ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பிரண்ட் வந்து நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இனிஷியலி இன் அ வெரி சிம்பிளிஃபைடு வே வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரிப்போ ரேட் ஈக்குவல்ஸ் டு ஷார்ட் டேர்ம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். அது நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி பெஞ்ச் மார்க் பாலிசி ரேட். தட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரேட். தட்ஸ் இட். நவ் வாட் இஸ் த யூபிஎஸ்சி கீவேர்ட்? In simple terms, the short-term interest rate at which the commercial banks like Canara Bank or State Bank can borrow money from the central bank of our country, that is RBI. That is called as repo rate. அவ்வளோதான். This is a UPSC keyword. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட போயிட்டு, அது ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட போயிட்டு, you have to tell them that is a short term interest rate. ரெண்டு பார்ட்டிஸ் கடன் வாங்கும்போது அந்த ஷார்ட் டேர்ம் உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான்ப்பா ரிப்போ ரேட்னு சொல்லி கொடுத்தாதான் இந்த டெஃபினேஷனில் UPSC கீவேர்ட் சொல்லும்போது அவனுக்கு புரியும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? அப்ளிகேஷன். எந்தெந்த சிச்சுவேஷனில் அவங்களால வந்து இது யூஸ் பண்ண முடியும், எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும், எங்கெல்லாம் வந்து இது அப்ளிகபிளாக இருக்க முடியும், அந்த அப்ளிகேஷன் சொல்லி கொடுக்கணும். இது எப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி கேட்ட மாதிரி சில டைம் இது இன்க்ரீஸ் ஆகும், சில டைம் டிக்ரீஸ் ஆகும். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்கிட்ட நிறைய காசு இருக்குது, யூ அண்ட் மீ ஹவ் லாட் ஆஃப் மணி, நான் என்ன வேணால் வாங்கிக்கலாம், ஐ கேன் பை வாட் எவர் ஐ வாண்ட். நான் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? கொஞ்சமாக வந்து விலைவாசி அதிகமாகிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து 10 ரூபாய் இருந்த தக்காளி வந்து நாளைக்கு வந்து 1 கிலோக்கு வந்து 50 ரூபா ஆகலாம். அப்போ கூட நான் வாங்குவேன், ஏன்னா என்கிட்ட காசு இருக்குது. அதே தக்காளி வந்து 1 கிலோ தக்காளி வந்து டொமேட்டோ வந்து இட் இஸ் காஸ்டிங் மீ 100 rupees, நான் 1 கிலோ வாங்க மாட்டேன், மேபி ½ kg தான் வாங்குவேன். பிகாஸ் என்கிட்ட காசு இருக்குது. ஆனால் விலைவாசி ஏற என்ன ஆகும்? when the inflation is keeping on increasing, I will start decreasing the quantity what I want. இப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் வந்து excess of money means money supply எக்கானமியில் இருக்குது, அது வந்து I have to absorb or suck out. அப்போ RBI என்ன பண்ணுவான்? RBI will use this short-term interest rate. RBI வந்து will start increasing interest rate. RBI வந்து interest rate increase பண்ணும்போது commercial banks, for example State Bank இல்லை Canara Bank தான் commercial bank இல்லையா, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்க வந்து RBI கிட்ட தான் காசு வாங்குறாங்க. அப்போ RBI வந்து அதிகமான interest rate, அதாவது ரிப்போ ரேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6.5% இப்போ கரண்ட் ரெண்ட், அது 6.75 ஆக்கிட்டோம், சரியா? அது மேலே 6.75. ஸோ when commercial bank is getting money from RBI at a higher repo rate, automatically commercial bank கிட்ட நம்ம ஜென்ரல் பப்ளிக், நம்ம மக்கள் வந்து காசு கடன் வாங்குறோம் இல்லை லோன் எடுக்கிறோம், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? 4% இன்ட்ரெஸ்ட் பதிலாக 5% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து லோன்ஸ் எடுக்கிறது கம்மியாகும். ஸோ நிறைய மணி சப்ளை இருக்கிற டைமில் மணி சப்ளை திருப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடாது, ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டு கண்ட்ரோல் தட் ரிப்போ ரேட் வில் பி இன்க்ரீசிங். அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் COVID-19 மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன், பைசாவே இல்லை, மணி சப்ளைவே இல்லை, there is no money supply. Now even when money supply was there, the spending was not there.
No, there was no money supply because people did have, right, jobs illa, layoff, unemployment aidichu, layoff aidichu, a lot of issues. So now to inject money supply into the economy is very mandatory. அப்ப என்ன பண்ணுவா, interest rate கம்மி பண்ணும், repo rate கம்மி பண்ணும், automatically more money is injected to the economy. That's all. This is the application of repo rate. Now current affairs, currently RBI வந்து 2024-25 data பிரகாரம் எத்தனை வச்சிருக்கு, what is the repo rate, 6.5%. அவங்க ஏன் ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறது, what are the reasons for it, இது ரெடியூஸ் பண்ணாம வேண்டாமா, அவ்வளோதான், you're done. ஒரு repo rate அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் கான்செப்ட் வந்து கடன்னு we finished it. So notes also you're telling do இந்த மாதிரி the தான் same இருக்கணும், triple C method. same thing, concept, application and then trending current affairs. Now this candidate இந்த மாதிரி practice day 1ல இருந்து இருக்கும்போது what happens is that, for example இன்னைக்கு நான் ஒரு டாபிக் எடுத்தோம், இதே வந்து ஒரு நவம்பர் டிசம்பர் 2025ல வந்து அந்த கேண்டிடேட் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறோம், அப்போ கண்டிப்பாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாறி இருக்கும். ஸோ அவனுக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் இருக்குதுனால, அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த ப்ராக்டிஸ் இருக்குனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் he or she will start updating it. So they know what to do, because when they are taught in the class, they are taught like this. So automatically the practice is inculcated into their deep inside their heart and brain. So they start following it. You please understand, it is not just something like, UPSC na edavadhu source poi you take a website, you take a book, you take some sources and study. No, you inculcate a habit inside a student. So he or she, when a teacher is teaching, as a teacher it is my duty to make sure that apart from teaching the subject and making a student understand, a teacher should develop a habit and create a mark of making sure that the student continues the practice of what the teacher taught him or her to update in their studies also. அப்பதான் உண்மையிலே they will benefit what exactly they are supposed to do. You understand? This is what I inculcated my students when I teach. So இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அங்கே கான்செப்டும் இருக்குது, கரண்ட் அஃபேர்ஸும் இருக்குது. இங்கே வந்து you cannot say that இங்கே கான்செப்ட் எங்கே, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எங்கே தனியாக நம்ம சொல்ல முடியாது. ரெண்டுமே இன்டர்லிங்கேஜ் தான் இருக்குது. The method of interlinkaging மட்டும்தான் இப்போ current pattern or trends of UPSCல it will be a hit. That is what you require also. 3 months we have our prelims exam coming for our students. What would be your suggestion or advice to students? This is a time for revision, but I will exclusively tell them a quick simple approach. 3C மாதிரி. Is it required to memorize the data? Data பொறுத்த வரைக்கும் they are not studying econometrics here where they have to by heart all the numbers. ஆனா Veranda IAS, where your dream becomes reality.